Hello les petits ratonneaux. Comment vous allez bien? Ah, ça va, ça faisait que 2 jours. J'arrive à me tenir à un rythme à peu près correct. Et je peux pas empêcher de... Je peux pas faire comme si de rien n'était. Voilà, déjà la version un peu updatée de ma petite maison. Alors, accessoirement, je compte sur vous. Il y a un petit écran exprès juste à ma droite pour le chat. Il va falloir s'en servir, hein. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, je vais pas être content. Aïe aïe aïe. Bon, en attendant, il y a eu des petites updates, et c'est pas pour rien. Déjà, je me suis un peu amusé, mais au lieu d'avoir, comme un con, décidé de faire une télé 4 tiers, parce que j'aime bien les télé 4 tiers, et vous mettre le jeu dessus pour faire une petite accroche, je me suis permis de faire une petite compilation de génériques que j'aime bien, d'animés des années 90, donc en plus au format 4 tiers, donc si c'est pas beau ça. Et de vous réadapter un peu sur la droite, de quoi vous occuper. Je trouve que ça fait un petit truc un peu sympa. J'espère que vous aimez bien. En attendant, pour ce soir, je vous invite plus que jamais à prendre un petit verre de chocolat chaud, de prendre quelques petits snacks. Moi j'ai pris des petits bonbons avec moi, parce que on va partir sur un jeu qui est un peu particulier. C'est un jeu que j'aime énormément, que je me suis, pour le coup, que j'ai déjà joué une paire de fois. La dernière fois, c'était il y a facilement 5 ans. Mais j'en garde un souvenir impérissable. La dernière fois d'ailleurs que j'y ai joué, c'était avec notre cher Yotoko. Voilà. C'était avec notre cher Yotoko alors qu'il passait chez moi et je lui ai dit, écoute, on a une soirée, on est un peu tranquille, on n'a pas envie de sortir, pas envie de faire la fête, on a envie de se poser, prendre un petit verre et jouer à un jeu un peu immersif, un peu sympa, un jeu un peu narratif comme j'ai tendance à bien les aimer. Et je savais que celui-ci se jouait en un poil plus d'une soirée, on a fini un peu tard, mais je sais qu'il est faisable en une soirée, une grosse soirée. Donc on va peut-être pas le faire en une fois aujourd'hui, mais on va le faire en entier, on va prendre notre temps. Et ce jeu, pour les âmes sensibles, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de... Je me suis un peu... C'est pas un jeu d'action, c'est un jeu assez calme. On va vous raconter une petite histoire. L'histoire d'une famille. La famille des Finch. Qui a une maison un peu particulière. Et surtout qui a... Comment dire? Une histoire et qui est très très fortement liée à la maison et qui peut être un peu émouvante. Un peu beaucoup. Donc, si vous n'avez pas peur de verser votre petite larmichette, je vous invite à rester, à profiter un peu de l'ambiance. Je vais essayer de pas trop parler pendant le gameplay, parce que vous allez comprendre, c'est un jeu qui a une atmosphère particulière, et que j'aime énormément du coup. Idem si vous ne parlez pas anglais. Alors, ne vous en faites pas trop. Le jeu est quasiment entièrement quasiment sous-titré. En fait, des textes vont apparaître à l'écran pour vous raconter l'histoire qui est dite à l'oral, mais en anglais. Donc, vous pouvez vous installer, profiter, et surtout, je me permets de faire une petite dédicace à mon petit Dimou, parce que je t'avais dit que je ferais ce jeu en live exprès pour toi, parce que je veux que tu, si ce n'est jouer à ce jeu, que tu le connaisses, parce que je suis sûr qu'il va beaucoup, beaucoup te plaire. Donc de suite, lançons What Remains of Edith Finch. Et on dit au revoir au Lofi. Ce n'est qu'un au revoir.
Oh, et aussi, pour YouTube, je vais certainement faire une petite pause de quelques minutes. Une fois qu'on aura fait 1 à 2 histoires, histoire de faire un peu moins long pour YouTube et que ce soit un peu plus digeste. Vous serez prêts? A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. La fameuse. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know, or she thought that the mystery would be enough to bring me back. On commençait peut-être à comprendre un peu le pourquoi du comment de l'histoire. Et le poids surtout de l'histoire. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Alors je vais faire juste une petite micro-pause. Hop. Audio. Ah, c'est déjà à fond ici. Ok, attendez. Je vais monter un peu le son parce que il me semble un peu faiblard. De toute façon, comme j'ai dit, je vais éviter de trop parler. Le jeu a vraiment une atmosphère que je trouve incroyable. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home.
But instead of a family, there were just memories of one. Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Or how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Donc un conflit entre la mère et la grand-mère. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. C'est vrai qu'elle a changé. Non, j'adore ces effets. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Alors, commençons les chambres. Caitlin, morte à 11 ans. Calvin, pardon. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Grégory, 1 an. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. C'est vrai que c'est pas commun. Sven et Eddie. Donc, Sven... oh là, le calcul mental, ça va faire mal. 50-49 et Eddie, beaucoup plus. The last time I was in Edith Sr.'s room, I was 10 and she was painting my portrait. Donc Eddie... 83 ans. 93 ans. Pardon. D'ailleurs, j'y pense. Hop, voilà l'arbre généalogique de tout ça. Ça fait du monde. Molly, 10 ans. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Reading this, maybe it sounds like I had a plan.
but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Et nous voilà dans la première histoire. 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. I thought about eating Christopher, but I held back. I ate a lot of things that night. I kept eating and eating. Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. I tried to be quiet, but the bird was really scared. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was
was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. I grabbed on tight, but I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. I was big, but I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Voilà, c'était donc la première histoire, celle de Molly. Ça vous donne un peu le ton. Alors pour le coup, je suis à peu près persuadé que chaque petite histoire de ce genre-là est une allégorie de comment ils sont morts. Donc, I La can't bête. describe it, but I felt like some part of Molly was still here. mais donc la manière dont une espèce de créature se nourrit, continue à grandir à une fin insatiable, je pense que malheureusement notre petite Molly est morte d'un cancer.
Mais voilà. Je vois que ça fait une demi-heure. Donc la suite est juste par là. Si ça vous a plu, je vous invite à aller regarder la suite sur YouTube, Twitch, nous. On se retrouve dans 5 minutes.